emptied out my soul. You've heard it all before, honest but I know. Left these years ago, I was young and I'm old, still can't fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Привет, ребята! Всем добрый день, всем добрый день. Ну что, рабочие, трудовые, спортивные будни начинаются. Пора брать себя в руки, потому что, ну, честно говоря, уже реально отдыхать это хорошо, но надо восстанавливаться и входить в спортивный рабочий режим. Итак, сегодня такая вот взрывная тренировочка, друзья мои, как обычно, кросс-джамп воркаут со скакалкой и со своим собственным весом. Меня зовут Владимир Кошенков. Давайте, друзья мои, взорвем себя, свое тело, да и вообще этот 2020 год, пускай он будет самый крутой и самый продуктивный. Ну что, готовы? Тогда погнали! Story took its toll, thought I would have grown off the beaten track to become a better man, sinking in the sand. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done, what do we do to love?
но уже лучше. Уже намного лучше. Вот такая вот, друзья мои, взрывная тренировка, 6 минут. Конечно же, таких 6 минуток нужно сделать 3-4 раза с перерывом минуту-2. Я понимаю, что после праздничных застолий, после праздничного стола, после различных горячительных напитков это будет делать не так просто, но все-таки постарайтесь себя настроить, постарайтесь взорвать свой организм, потому что как только вы переломите вот этот момент, в дальнейшем все будет проще, намного проще и, конечно же, как всегда, продуктивнее. С вами был Владимир Кошенков, друзья мои, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк. Тренировки только-только начинаются, Новый год вот наступил, несмотря на то, что вот такая вот зимняя, казалось бы, в кавычках, погода, а снег катастрофически быстро тает. Температура снова плюсовая, все тает. Это тут еще в лесозоне более-менее снеговая завеса держится. А так, если в город зайдешь, все, труба, болото, лужи, грязь и слякоть. Ну, надеюсь, что все-таки мы застанем морозную зиму и в морозную зиму тоже потренируемся. Все, хорошего настроения, пока-пока, берегите себя и своих близких. До новых, как говорится, встреч. Увидимся.